안녕하세요 여러분, 오랜만에 인사드립니다. 오늘도 오늘은 일요일인데 오늘도 지난번에 같이 하이킹 갔던 바룬이랑 그다음에 줄리랑 같이 하이킹 또 가려고 나왔는데요. 제가 자랑할 게 있습니다. 제가 며칠 전에 드디어 인생 첫 차를 구매했습니다. 짜잔! 이게 제 차인데 제가 오늘 운전해서 가진 않고 또 버른 차를 타고 갈 겁니다. 왜냐하면은 제가 차를 샀긴 했지만은 아직 장롱 면허의 초보 운전이라서 운전할 자신이 없어가지고 이렇게 차를 그냥 관전용으로 보고 있습니다. 슬프네요. 그래서 오늘 차에다가 이 초보 운전 딱지도 붙이고 그다음에 내비게이션 볼용 차 홀더도 이렇게 붙이려고 가지고 나왔습니다. 제가 인생 처음으로 산 차인데 이게 5,500불짜리 중고차예요. 우리나라 돈으로 하면은 한 450만 원 정도 할 것 같은데, 네. 귀엽죠? 이렇게 사인도 붙이고 그다음에 여기 핸드폰 홀더도 사고 이제 운전만 하면 되는데 운전할 자신이 없네요. 아직까지 누가 옆에 타야지만 같이 운전할 수 있는 상태입니다. 안녕하세요 여러분, 바룬을 만나서 오늘 하이킹을 떠나려고 합니다. So what's the name of hiking trail that we're going today? It's very The not easy to pronounce? pronounce. Wahi Beach. Wahi Beach? Wahi Uh-huh. Beach, and the name of the track is Homonga Bay Track. This one. 허먼가베 트랙. 우리 여기 오늘 간답니다. 진짜 발음하기 어렵니다. It doesn't really how to pronounce. Pronounce it. Homonga Track. Alright. Yeah, this one. Yeah. Cool. Cool. Okay. Let's go. Let's go, 바룬. 오늘 먹을 점심을 저는 싸왔는데 버른 오늘 점심을 안 싸왔다 해서 점심을 사러 왔습니다. What are you gonna buy for the lunch? One of the there. The chicken leg? I'm looking for the vegetarian one. Uh-huh. I couldn't find it. Then. Can I please grab a small flat white for takeaway, please? Hi, Julie. Say hello to my 300 subscribers. 오늘의 트레킹 장소 호문가 베이 트랙에 도착했습니다. So are we taking this one, the 8.7 kilometer one? The one, William Wright Force? Okay. You're late. Yeah, we are late. You're late. 지금 시간이 We got lost. 11시 41분인데 오클랜드에서 9시에 출발해가지고 지금 도착했네요. 그래서 지난번처럼 좀 걷다가 점심 먹을 때가 있으면 점심을 먹고 본격적으로 하이킹을 시작해보려고 합니다. Hello. Hi. Homonga Bay Track. We are on the right. You gotta go. Hello. No, I was just trying to open the door for you Oh, for me? Yes. Oh, thank you. because your backpack looks heavy. It is very heavy. Is there like a surfing board? Boogie board. A boogie board, Yeah, so we've been down there surfing since 7 o'clock this morning. Wow. Walked down there. There's heaps of other guys down there. Okay, how was the very waves? good. Good? Yeah, Very nice. good, thank you. You guys going down? Yeah, we're going down. You should.
Okay. Yep. Yeah. Take We your go to take your time. You know, in the video, when you listen your own voice, Uh-huh. feels so awkward. Yeah, that's true. Especially when I hear my voice, it's like someone else's voice. It sounded like someone Yeah. else's. Yeah. So this way going to beach. Looks like it. Because they're all like holding boogie boards. Maybe you can ask how far the beach is. Hello. Hello. How far the beach from Skylift? Karun, Yes. is there anything you want to share? Any funny story to my subscribers? Subscribers? Yeah. Any funny story? Any funny story? Let me think. What do you think about some advantages of living in New Zealand compared to living in India? Yeah, if you like outdoors, like camping, hiking, or other water sports activity, I think New Zealand is better compared to where I'm from in India. Uh-huh. Even though India, there are places where you can do those activities, but you have to drive. Like it's like a long drive. Alright. So in Auckland, I just have to drive 1 hour, 2 hour, Uh-huh. and I can do all these activities. So it's more accessibility Yeah. in New Zealand compared to India. Okay. And there are just general things like less traffic, more clean. Yeah, so Less people. less people. So yeah, so it's What about how is the weather like in India? where yeah, if I compare with my hometown, it's in my hometown in winter it's very cold, Yeah. and in summer it's very hot, like 40 plus. Does it snow too? Snow, it depends where you are. If you are near the mountains, it's snow. Uh-huh. So it depends where you are. Yeah. Oh. So, but in New Zealand, I think weather is more pleasant. It's not too hot, not too cold. Okay. Yeah. But it rains a lot It here. rains and it's more windier than my place. So that's the two only things. So, but overall, I like the New Zealand weather. That's good. How about you? If you compare New Zealand with, are you from Seoul? Yeah. No, I'm not from Seoul. What a stream. Wow. Are you okay? Wow. This is a bit scary. It would be slippery, so you have to Yeah. be careful. Wow. Rip. Rip. Whoa. 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 Wow. Yeah, I survived. That's scary. Be careful, brother. 와, 와 어제 비가 와가지고 여기 엄청 지금 미끄럽네요. 미끄러질 뻔했어요. 와. Hello. Hello. Hi. Hi. Welcome to Homga Bay. 와. 여기가 홈가 베이 비치입니다. 우리 여기서 한 지금 30분 정도 걸었는데 여기서 지금 점심 먹고 가려고 지금 점심 먹을 스팟을 찾고 있습니다. 와. I'm hungry too. Have food. Should we sit here? Yeah. 네, 김밥입니다. 김밥과 바나나. Korean sushi.
the waves are very strong, so I'm scared to Yeah. get Just hear drawn. the stroke. Yeah, so I don't know how to swim. So Yeah, yeah. 와, 이제 점심을 다 먹고 다시 이제 본격적으로 걸으려고 합니다. 와, 날씨 짱 좋아요. 어제 되게 신기한 일이 있었는데, 제가 어제 일하고 있는데 어떤 한국 손님을 만났어요. 근데 그 손님이 제 얼굴을 보자마자 혹시 해나킴 아니시냐고 물어보는 거예요. 그래서 어떻게 아냐고 여쭤보니까 제가 지난번 고트 아일랜드 영상을 어젯밤에 봤다고 하시면서 제가 얼굴 그때 보고 지금 만나서 신기하다고 막 하셔가지고 저도 신기하고 그분도 신기해서 놀랬어요. 아직 그 고트 아일랜드 영상이 그 영상 뷰 수가 400 정도밖에 안 되는데, 이 뉴질랜드라는 작은 나라에 저를 알아봐 주시는 분이 계셔가지고 정말 유튜브 시작하고 처음이었어요. 누가 저를 알아봐 주신 거. 감사합니다. Guys, you guys walking so fast. Because it's 4 hour return. Hey? Because it's 4 hour return. 4 hour return, okay. That's why we were walking fast. So we are not even on halfway. No, not yet. We just started, right? Yeah, just started. 그냥 친구한테 왜 이렇게 빨리 걷냐고 물으니까 여기 왕복 트레일 길이 4시간이라서 빨리 걸어야지 해지기 전에 돌아올 수 있다고 하네요. 저도 그래서 좀 빨리 걸어야 될 것 같습니다. Yeah, I was distracted by the view. I know. a lot of selfies. Yeah, if we go slow, it'll be fine. 와, 땅이 너무 좁아서 엄청 미끄러워요. 비 온 다음 날 하이킹하기 쉽지 않네요. In my experience, the actual age and the body age are not same. Cause when I was doing the 800 kilometer Spain trail, I saw like a 70 years old, or 80 years old lady walk faster than me. Oh my god. So then I realized, okay, actual age and the body age are not the same. So at the moment I realized the age is just the numbers. I always say that. Yeah. Ah, Prince of India, hi. 와, 너무 미끄러운데? 오. Look at the thing right on the ground at the same time. Hello. Oh, you're running here. Wow. Wow, so surprised. This ground is so muddy and they're running here. 아, 너무 덥네요. 여기 되게 위험해요. 보실래요? 여기서 떨어지면은 이제 다음 생에 가야 돼요, 여러분. 조심해서. 그래서 지금 되게 조심해서 찍고 있어요. 그리고 왕복 4시간 정도 걸리는 하이킹 길인데 좀 땅도 많이 미끄럽고 이렇게
언덕 업다운이 많아가지고 초보자분들이 하기엔 쉽지 않은 길인 것 같아요. 지금 거의 한 1시간 반을 걸은 것 같은데 아직도 도착을 안 했습니다. 근데 여기 중요한 점은 지금 트레킹 시작 전부터 거의 1시간 반 동안 지금 화장실이 없어서 제가 지금 화장실을 아까 오클랜드 출발할 때부터 한 3시간째 못 가고 있는데, 그렇다고 여기 아무 때나 화장실 쓸 수 없으니까 지금 화장실 계속 기다리고 있는데, 줄리 말로는 여기 트레일 끝에 화장실 하나 있대요. 그래서 그때까지 지금 물을 안 마시고 참고 있습니다. 물 마시면 화장실 가고 싶을까봐 지금 물을 못 마시고 있는데, 지금 날씨가 더워가지고 엄청 목이 마르거든요. 그래서 지금 목이 타고 있어요. 물 마시고 싶은데 물 마시면 또 화장실 가고 싶을까봐 못 마시고 있습니다. 슬프네요. I don't think that you would particularly enjoy going on the track. Suitable for weekend experience. Yeah, because Alright. last time I walked it, I could hardly get through it. So If we feel tired, we should go back now. Cause I think so. yeah. Yeah. Okay. Otherwise, it'll get dark before you. Right, it's gonna dark right? before you get Yeah. there. Okay. Because when you get to Homanga Bay, it's Right. quite a climb up to your car. Yes. Right. Yeah. Right. Yeah. Guys. Probably next time. Yeah. Another time, maybe. Yeah. But see, it's now 3 o'clock. But what about you, sir? Are you gonna go to the forest? No, I go back to Wahi Beach, Ah. which is where I live. Oh, okay. You live live near at Wahi Wahi Beach. Beach? Wow. Yeah. Nice. Oh, So wow, you that's- come here that's often? good. Sometimes, yeah. Right. Thanks for the nice advice. Well, Okay. you decide what you want to do, Go but back. I think you could be up to 2 hours coming back from there, and then you would leave yourself not enough choices. Yeah. Sure. Probably That's- yeah. in one next Yeah. time. We're gonna go Yep, back. you can do it another time. Thank you. This is a good track anyway. Come here for Have a good day. Thank you. Have a good one. no plan. Can come. Thank you. Thank you. We can come here next time for the probably picnics and then we Yeah. can come to the fort only. Yeah. Because Or the else. sun- Main disadvantage. I can feel. Oh, shit. Oh, you hit your. You're so tall. 너무 키가 커서 갑자기 머리 받쳤어요. 나무에. This is the disadvantage of being tall. 4시 22분. 와, 아까 점심 먹고 거의 한 3시간 반 걸려서 하이킹을 거의 끝마치고 있습니다. 지금 약간 다리가 호들거리고 오늘 너무 진흙탕을 많이 걸어다녀서 지금 바지랑 신발이 꼴이 말이 아닙니다. 여러분 지금 편한 뉴질랜드의 풍경을 보고 계십니다.